yale makaratasi yote ya bajeti, mwananchi wa kawaida akuwa anaweza kufuatilia ni kipi kinafanyika na ni vipi ile pesa ya umma imetumika. Umezungumzia website ya Baraza la Gatuzi la Mombasa, ile County Assembly, na wale wakina nyanya, wale wazee walio mashinani ambao ni wapiga kura wanaweza kuifikia vipi? Uone kama pengine hilo ni jambo ambalo ni gumu kidogo, manake ilihitajika pengine waweze kufikiwa kule mashinani mali wanapokaa wenyewe, ile mijadala iweze kuwekwa, hata kama ni baraza la chifu ama pengine zile social halls zikatumika vizuri. Uone kama pengine utaratibu wa kusema kwamba wameshaweka kwa website haifanyi ile public participation ama ushiriki wa umma ukawa kwamba umekidhi mahitaji ya katiba ya Jamhuri ya Kenya. Hizo ndio changamoto. Hata katika hiyo website bado kuna some shortcomings, kwa sababu hata zile document kwa uploaded inakuwa shida. Sasa vile mwenye tu kuna access ya simu kuweza kuangalia zile document imekuwa na limitations. Alafu vile yule nyanya wa kawaida sasa ni kama anaishi tu, lakini hajui hata ile tax yake inatumika vipi. Sasa ni muhimu sana kwa kila mwananchi ama kila mtoza ushuru akaweze kuwa anajua ni vipi pesa inatumika through the barazas ama through the website. Vyovyote tu ile information inafaa kufikia kila mwananchi. Na umezungumza vema kwamba inahitajika kwamba wafikiwe wale wakina nyanya pengine kule mashinani, pengine ni mama ambaye anafanya biashara ya pengine kulangua, tunasema mboga kutoka Kongowea, na amefungua kibanda chake. Sasa ule ushuru ambao anaambiwa alipe, je, anaelezewa kwamba huu ushuru pengine ni kutoka kiasi fulani hadi kiasi fulani na sababu zake ni hizi na hizi na hizi? Je, haya yamefanyika? Haya yanafanyika, lakini huwa haifanyiki sana kwa hawa wa mama. Sasa unaona hizi ni part of the shortcomings, kwa sababu the last time tukiwa katika public participation ya finance bill, that is unakuta ile document huwa inaletwa pale na wananchi wanaletewa ile finance bill, ambapo sasa kila mwananchi anafaa aangalie ni taxes zipi ama ni kiwango kipi atakuwa analipa, alafu na yeye apeane wazo lake katika ile finance bill, ndio before ipelekwe kwa bunge ikuwe approved kama finance act, ndio ushuru uanze kutozwa. Lakini sasa unapata the shortcomings are that most of hawa wa mama ama hata ukienda pale Kongowea, mtu ako tu pale, lakini hata hana ufahamu wa kuwa public participation zinafanyika na hata zile tax huwa analipa tu, lakini blindly hajui lini ilipitishwa ama ni vipi. That's why unapata most of the CSOs za Mombasa ama most of hizi CSOs zinajaribu kuhimiza kuwa wananchi waweze kuparticipate katika zile public participation, na vile serikali iweze kufanya ile information ifikie kwa mwananchi wa kawaida. Kuna jambo Serulo nitataka uweze kuliweka bayana kuhusiana na ushuru ambao unatozwa maeneo mbalimbali. Pengine yule ambaye yuko ward moja, tuseme Portrees kule, tukirudi kwenye finance bill ama finance act, yule ambaye yuko anafanya biashara zake kule Portrees na yule ambaye anafanya pengine biashara zake maeneo pengine ya Free Town, ni nini kinaweza changia mwingine akalipa ushuru wa juu na mwingine akalipa ushuru wa chini? Kuna zile zonal differences zenye unapata mtu mwenye ako hizi sides za Kongowea, mtu mwenye ako Shanzu ama mtu mwenye ako mahali kwingine, kuna zile ushuru ina differ kiasi. This is because kwa sababu the economic situations za Mombasa, kama mimi niko na biashara yangu Mombasa na mwingine kuna biashara yake mahali tuseme kama Majaoni, so the returns they are getting is a bit different. Na unaona hiyo taxation yenye watalipa in terms of that zone will also differ. They'll not pay the same amount. Sasa narudi hapa Portrees, aliye Portrees na aliye Free Town, wote hao ni akina mama wawili wanafanya biashara ya kuuza mboga, matunda na kibanda chake. Sasa hali halisi ni ipi? Huyu aliye Portrees anatakiwa lipe juu kushinda huyu aliye Free Town, ama huyu aliye Free Town ambapo pengine ni karibu na soko la Kongowea alipe juu kushinda yule ambaye yuko upande ule mwingine? Sana aliye karibu na soko, karibu na hizi developed areas, to some extent utaona analipa bit higher compared to yule mwenye aliye zile area
zenye ziko mbali sana na town. This is because their incomes ina differ in terms of the profit they are making, it differs. So nakuta kuna hiyo zone, hiyo differences. Yeah. Yeah. Na labda tunaweza kusema kwamba huyu ambaye anatoka mbali, umetoa mfano wa Majaoni, kutoka Kongoe hadi Majaoni, labda gharama ya usafirishaji wa rasilimali ama pengine hapo huwa anafikiriwa wakati wa kutengeneza ile bajeti, ili kwamba wapewe afueni fulani au kupata faida fulani, ikilinganishwa na yule ambaye anatoka tu tena kwenda Kongoe na kuja Marikiti. Ukiangalia gharama ya usafirishaji kidogo iko chini. Yeah, hizi ni baadhi ya mambo ambayo pia yanafaa kuwa considered katika huu ulipaji wa ushuru. Lakini sasa unakuta ndo zikuwe considered, zichukuliwe ama ziwekwe katika ile document. It's for us kama wananchi twende tuzipitishe. Utakuta inaweza kuwa iko considered hiyo, but unaona ile level maybe haiko friendly kwangu mimi. Mimi ni mkazi wa Majaoni na huyu wa town hapa mwenye incur some costs za transport. Sasa utakuta maybe ile discrepancy ama ile difference is a bit small compared to ile mwenye hapo zile sides za ndani. Sasa in a position huyu aweze kufanya kuwe na equity in terms of payment, anafaa kwa wakati hizi public participation anapeana some insights, anasema at least hii value ikiwa hivi it will be a bit equity, kwa sababu huyu mimi na incur some cost, these others are not incurring some cost. Utakuwa na ile discrepancy kubwa yenye itaweza kuondolewa. Naam, ndugu mtazamaji, popote pale kwa wapo ulipokumbuka tu, tuko hapa katika kituo cha Kwacha Afrika, ambapo tunachakachua tukiweka mambo bayana kuhusiana na kutokidhi mahitaji ya katiba katika harakati za kutengeneza bajeti kwa serikali ya gatuzi la Mombasa. Je, huku kutaathiri vipi utendakazi wa pengine serikali hii pamoja na wale wawekezaji wa kitaifa na kimataifa ambao wananuia kuja katika pengine gatuzi hili la Mombasa? Na je, mkazi wa gatuzi la Mombasa anaathirika vipi yeye kutohusishwa kikamilifu katika pengine harakati hizi, kwamba yeye ni mlipa kodi lakini kuna utaratibu ambao kidogo unafanywa kwa haraka? Tuma maoni yako, zidi kuchangia ili tuweze kwa kwamba tuko katika mjadala ulio wazi kuhusiana na masuala haya. Kumbuka, ikiwa ni mkaji wa Mombasa, mambo haya yanakuathiri. Je, uliwahi kuhudhuria vikao vya pale Changamwe? Uliwahi kuhudhuria vikao vya pengine Tononoka, Freetown, wakati ambapo maafisa wa gatuzi la Mombasa walikuwa wakifanya ile elimu ya umma kuhusiana na masuala ya pengine ile finance bill ama pengine katika harakati za kutengeneza bajeti hii ya gatuzi la Mombasa? Katika mkao huu ninaye Serulo Masha ambaye ni mtaalamu tu wa masuala ya uhasibu na vile vile mchanganuzi kuhusiana na jinsi pengine serikali zinavyotumia pesa za umma. Bwana Masha, kuna utaratibu ambao pengine huwa unahitajika katika mpangilio wa public participation. Ukirudi pale, je, kwa maoni yako na pengine vikao kama vipo ambavyo uliwahi hudhuria, serikali ya gatuzi la Mombasa ilikidhi mahitaji ya kuwepo kwa vikao vya umma? Vikao vya umma vinatakiwa vitangazwe kwa muda gani na vitangazwe kwa njia gani? Na siku ambayo inatakiwa iwe ni vikao vya umma inatakiwa iwe ni siku gani? Na wanaotakiwa kujumuika pale wanatakiwa wawe ni watu wa aina gani? Katika vikao vya public participation ni vikao ambavyo vinafaa kufanyika ikienda sana hata at ward level ama at village level. Manake hii kivyovyote inafaa kucapture ama kuchukua yale mawazo ya mwananchi wa kawaida, na inafaa kuwa publicized ama wananchi wanafaa kuwa wanajua hata 14 days before, ndo wakaweze kujipanga on how they are going to wataenda through ile document, na ile document vile vile inafaa kuwa available kwa kila mwananchi hizo siku 14 ama kabla ya the day of public participation. Na kila mwananchi, as long as wewe ni mtoza ushuru ama wewe ni mkazi wa Mombasa ama wa any place within the Kenya, you have the right to participate in public participation. Na vile vile katika hiyo public participation, ukuwe ni mwananchi, people living with disability, anyone, anafaa kuwa ile place iko very friendly kwake, ndio akaweze ku air out
his or ama her views for public participation. Na katika ufuatilizi wako, je, kuna mahali ambapo umefuatilia kwamba maoni yaliyotolewa yameweza kutiliwa maanani katika utengenezaji wa bajeti? Kwa mfano, tumezungumzia suala la wanaoishi na ulemavu ama wenye ulemavu, wana mahitaji mengi na vile vile wanatakiwa kufikiriwa wakati bajeti inapotengenezwa. Pengine kama nikirejelea suala la pengine mtu ambaye anafanya biashara na ni mlemavu, pengine anaishi maeneo pengine tuseme ya Magongo kule, ama yuko Feri upande ule mwingine wa Likoni, na anachukua mali kutoka Kongowea. Je, mtu kama huyu anahitaji kulindwa vipi katika masuala haya ya leseni? Na vile vile kuna masuala pia ya kutoa zile taarifa mapema ama zile write ups, tuseme kama ni bajeti ama ni mapendekezo yanatolewa mapema. Kumekuwa na changamoto kuhusiana na masuala ya zile nakala kutolewa za kutosha. Kwa mfano, mimi mwenyewe nilihudhuria kikao cha pale Tononoka wakati masuala haya yalipokuwa yanaendelea, na niliambiwa kwamba ukitaka kupata nakala iko kwa website. Sasa inakuwa vigumu kwa Wakenya wengi kuweza kwenda kwenye website, kwenda kuprint, waende cyber watoe ile document ambayo inatakiwa hiyo ni public document. Kwa hivyo pengine ilihitaji serikali ya gatuzi la Mombasa kuweza kutoa nakala za kutosha ili kwamba yule anayekuja na aweze kupata nakala yake ajisomee. Na pia kumekuwa na changamoto, nakala zipo lakini lugha ya Kiingereza. Pana uhitaji mkubwa wa pengine nakala ziwe kwa lugha ya Kiswahili ambayo watu wengi wanaelewa, na ikizidi sana ikiwa kwamba ni maeneo ambayo pengine kuna hata lugha zile za kienyeji ambazo watu wanaweza kuelewa vizuri, wafanyiwe hata ufasiri. Je, mambo haya yamefanyika? Mambo haya bado kuna changamoto, manake hiyo information kukuwa disseminated vizuri kwa wananchi, bado kuna hizo changamoto. Vile vile ulivyosema, hawa walemavu kulindwa, there's still some bureaucratic processes, kwa sababu unapata kama wewe ni mlemavu unafaa kuwa exempted from maybe some easy tax paying or so on, but then unajua ndo utambulike kama wewe ni mlemavu, there's also a process, they need to have zile ID zao kama hao ni walemavu, ndo at least wakati utakuwa rahisi wewe kuwa exempted. But sasa unajua most of this information haijafikia mama. Utapata kweli ni mlemavu, lakini hajui hata process ni vipi, atapata vipi ile idea ya wale walemavu, na ni vipi atafollow hizi criteria ndo aweze kuwa exempted from this taxation ama from hizi participation hizi za kutozwa huu ushuru. So these are some of the challenges ambapo kunahitajika a lot of civic education kwa hawa wananchi wetu, ama kwa hawa ndugu zetu, ama kwa hawa wamama wetu mtaani. Wanafaa kuwa na ile information so that wakaweze kufanya hizo follow ups, but then hii information haijawafikia vizuri. Sasa kuna hiyo changamoto ya hiyo information, that information gap katika ya wale wanaopeana hiyo information na yule mwenye ana the demand side. Pia kuna hiyo discrepancy sana. Lipo swala hili la feedback, baada ya watu kutoa maoni katika utaratibu mzima wa budget making process, watu wamekwisha toa maoni wakapendekeza mambo fulani. Je, serikali ya gatuzi huwa tena inaita watu kwa public participation nyingine kuambia kwamba haya ndio maoni yenu mliotoa na tumefikia hapa hivi sasa, tumeamua ni hivi? Je, itakuwa ni sawa, iko afueni, ama bado kuna shida? Hili linafanyika? Hii haijakuwa ikifanyika sana hapa Mombasa County, haijakuwa ikifanyika, lakini inafaa kufanyika, kwa sababu hata ile karatasi, hata tu kama shirika kama Kwacha ama lolote, once mkisha submit ile memorandum, ile document before ipeanwe kwa county assembly, manake county executive wao wanaipost mwanzo, mnapeana kwa public participation, mnapeana input zenu kabla ipelekwe kwa county assembly for the approval. But then kabla ipelekwe county assembly kwa hiyo approval, ile document inafaa kuwa released tena na iandike pale zile comments zimeweza kuwa captured, of which ukiangalia katika hii county level haijakuwa ikifanyika. So this is a gap. Mimi nitapeana some views then nitaona hazijakuwa considered. Sasa inani discourage mimi kwa kuparticipate kwa public participation next time, na nitaona kuwa serikali haina wazi, manake hakuna vile nitakuwa nimespend time kupeana some inputs, but then
haileti feedback katika zile documents, ama wala wananchi hawaitwi kuelezewa kuwa these are what you mlipeana na hizi ndio zimekuwa captured, na kama hii haijakuwa captured ni kwa nini haijakuwa captured? Kwa sababu niko sure kuwa county government ama county executive ziko taratibu zao zenye wanazifuatilia, ndio hiyo document ama ndio hiyo idea yako ikuwe captured. Lazima kama ni kwa ADP lazima ikuwe inaandamana na CIDP ama inaandamana na zile kata zingine. Kwa hivyo siwezi kuja tu na mradi tu hivi tu na ukwe captured. Sasa kwa mfano kama nitakuwa nimetoa mradi ambao hauandamani na zile nani za county, wanafaa pia kunielezea, kunipatia feedback kwa yes, hii ulipeana this as a comment but this cannot be considered because of this. Hasa huu ndo wazi ambao unahitajika katika mwananchi, ndio mimi nitajua ni kweli hivi ndo nafaa kufanya na hivi ndo pesa yangu inatumika na ni hivi na ni hivi. Yeah. No, sasa mwananchi ana nafasi gani ama ana nguvu gani? Anaweza kushinikiza haya kutokea vipi? Maana ikifanyika mara moja imeenda. Na ikiwa kama saa 6 unasikia mnaambiwa kulingana na operations za county assembly saa 6 imefika, natakiwa vikao vifungwe. Sasa kuna huyu Mkenya huyu mwananchi wa gatuzi la Mombasa ana nafasi gani ya kuweza kutafuta haki mbadala ama kuweza kupaza sauti yake kuhakikisha kwamba haya maoni ambayo ametoa yanakuja yanafanywa ile feedback, kama yanarejeshwa tena kwa umma na kujuzwa umma kwamba mlipendekeza haya, hili haliwezekani kwa sababu ya kifungu fulani cha sheria, hili haliwezekani kwa sababu ya hili limewezekana kwa sababu ya hii na hii na hii. Ni mwanya gani ambao Mkenya atatumia kuweza kushinikiza ile feedback iweze kurudi kwa wananchi tena? Kitu cha kwanza, kama hawa viongozi tumewachagua kama ma MCA, sisi ndio tumewachagua na tumewapeleka bungeni. Sasa sisi tunafaa ku create rapport na wao na tuwaite, tuelezee kuwa kuna sheria fulani zinafaa mzisukume kule bungeni zifuatiliwe, ndio mtakuwa mnakidhi mahitaji yetu. Maana sisi ndio tumewatuma bungeni sisi kama wananchi, na wakiwa bungeni wanatuwakilisha sisi, sababu haiwezekani kila mwananchi akwa tena bungeni kupiana his views ama kupass zile policies. Sasa tunafaa ku create rapport na hawa viongozi wetu, na tusiwaangalie tu kwa ile kukuja kusaidia kwa mazishi ama nini. Tunafaa kuangalia in a way that wanaweza kupush some of these recommendations zetu katika bunge, maana sheria ikishapita bungeni inafaa kuwa implemented. So kama itakuwa imepitishwa ama wameinsist kuwa after comments zimepeanwa there should be feedback, ikishapita bungeni itakuwa rahisi kwetu sisi kama wananchi kusikizwa. So this is one of the way tunaweza create a rapport with the county assembly lead the MCAs na hizi measures zikakuwa implemented. Ingine tunafaa kufanya advocacy. Tukishirikiana na mashirika kadhaa tunaweza kunetwork na tufanye advocacy. Tunaweza waita wale wa county executive members, tukakaa nao through round tables meetings na tukadiscuss nao kuwa kuna hili na kuna hili, na hivi tukifuatilia hivi itakuwa vizuri kwa wananchi wa kawaida, kwa sababu there is some pressing needs kwa wananchi ambazo zinafaa kuwa considered, of which hatuoni zikikuwa considered. Sasa kama county executive watatengeneza their ideas, they will just be implementing their ideas, kwangu mimi nitaona haitakuwa effective, the budget itself haitakuwa effective, kwa sababu zile needs zangu, the pressing needs that zinanikumba mimi kama mwananchi wa Potrizi ama wa Kongwea zitakuwa hawazioni. Manake kunaye anayekaa Majaoni, kunaye anakaa Potrizi, na kila mtu ako na needs zake different of which wanafaa wakae watusikize zikuwe captured, ndio ile allocation ya ile pesa itakuwa effective. It will be allocated to a project and ina touch the needs, and that's how we'll be achieving development. Naam. Naam, ndugu mtazamaji, mambo yanazidi kuwa moto. Kumbuka ninaye Serulo Masha ambaye ni mtaalamu kutoka shirika la Lengo ambalo linahusiana na mambo ya ufuatilizi na uchakachuzi wa utumizi wa pesa za umma, na hapa tunazungumzia utaratibu wa kufuatilia katika kutengenezwa kwa bajeti kaunti ya Mombasa, mahali ambapo mianya imejitokeza na zile gaps tunasema kwamba huenda zikaathiri pengine uwekezaji katika kaunti hii ya Mombasa. Wewe ndugu mtazamaji, popote pale kwa wapo, una yepi ya kusema kuhusiana na masuala haya ambayo tunayazungumzia? Wewe umeshirikishwa katika vikao vya pengine ile finance bill, na je, uliwahi kuhudhuria katika budget making process na unaridhika na jinsi pengine ushuru mbalimbali ulivyoweza kuwekwa na jinsi serikali ya gatuzi la Mombasa inavyofanya mambo yake? Kumbuka tu kwamba ninaye Serulo Masha, tunachanganua na kuchakachua masuala haya
kutoka katika kituo hiki cha Kwacha Afrika hapa, ambapo tunakujia mbashara, tunakujia moja kwa moja kuhusiana na mambo mazito haya. Tunaomba uweze tu kuchangia na kutuma maoni yako kwenye Facebook. Tunapatikana mbashara sasa hivi. Serulo, labda nikigusia tu swala la lugha ya ishara. Nimeona vikao vya umma lugha ya ishara ikitumika. Hilo ni jambo ambalo unalipa serikali ya gatuzi la Mombasa kongole kuhakikisha kwamba wakati ule vikao vinaendelea, tumeona wale watafsiri wa lugha za ishara wakifanya kazi ile, na ni jambo zuri, kumaanisha kwamba linahakikisha kwamba kuna mawasiliano wale wenzetu wenye shida ya kusikia ambao wanatumia lugha ya ishara. Kwa hivyo hapo ni kongole. Na pia majaribio ya kuweza kuweka vile vikao vya umma, gatuzi la Mombasa limefanya haya, hiyo tunakubali kwamba limeweza kuhakikisha maeneo mbalimbali vikao vya umma vimefanyika. Hoja hapa ni uchache wa saa za vikao vya umma, na vile vile feedback baada ya mapendekezo ya wananchi kutolewa kwenye vikao vile. Hamna ufuatilizi na hamna njia nyingine ya kuweza kuwaita wananchi ama kuweza kupeperusha ama kutangaza moja kwa moja yale ambayo yamepitishwa katika pengine county executive. Jambo ambalo linawafanya Wakenya wengi hususan katika gatuzi la Mombasa kujikuna vichwa ni kwamba feedback haipo, na serikali ya gatuzi la Mombasa inaendelea kuendeleza masuala haya ya ushuru mbalimbali, jambo ambalo litaathiri uwekezaji. Bwana Serulo, una yapi kuhusiana na swala la uwekezaji katika kaunti ya Mombasa? Ushuru umefanya wengi wanatoka kwenda Kilifi, ama Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir amepunguza ushuru? Kuna afya nzuri, yani kuna nafasi nzuri ya uwekezaji. Haya, ndo uwekezaji ama ndo tuweze kuattract wawekezaji kutoka nje. Inategemea na how stability our economy is and how transparency and accountability our county is. But sasa ikifikia mahali ambapo kunakuwa na some recessions, like the EU economy high support the investment, hii ndio itafanya wawekezaji wanaweza kuhamia county za karibu, ama wanaweza kosa kama kuna potential mwenye alikuwa anajisikia akuja invest hapa Mombasa County, itakuwa ngumu sana yeye kukuja kwa sababu the economic condition is not welcoming. Sasa ikiwapo kama taxes zitakuwa very high, alafu hata within the internal tu wekezaji tu wa internal mwenye unataka kuanzisha biashara yako, lakini kama zile taxes ziko very high, like haziko welcoming kwako ama haziko environmental friendly, itakuwa ngumu sana kwa wewe kufanya uwekezaji. Na vile kama itakuwa ngumu ya sisi kuinvest, itadorora uchumi wa county ya Mombasa, na itakuwa ngumu sana kwa Mombasa County kuendelea in terms of economy. Naona Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir katika mahojiano mahali fulani aliweza kuzungumza kusema anajaribu kuweka zile leseni zote anazikusanya, pengine iwe leseni moja, lakini bado kuna shida pale, manake mwaka wa kifedha huo unaanza lini, unaisha lini? Manake pamekuwa na hoja, na ni haya nimeyashuhudia kwenye kikao kimoja mahali kwamba mimi naanza biashara yangu mwezi wa 12 ama naanza biashara yangu mwezi wa 9. Napoanza biashara yangu mwezi wa 9, nikichukua leseni ya mwaka mmoja, leseni yangu inatakiwa iishe lini? Inaisha mwezi wa 12 ama inaisha mwezi wa 6 ama itaisha mwezi wa 9? Okay, so financial year kawaida huwa inaanza July 1st na inaisha June 30th. That is the financial year, wakati kunafanyika implementation ya hizo project. So iwapo kama kutakuwa na some changes in terms of tax collection ama some changes zozote huwa zinakuwa effective from July 1st, kwa sababu once the budget imekuwa approved by June 30th, so kutakuwa na some changes zenye zita affect hiyo implementation process. So iwapo kama kutakuwa kuna sheria zozote zimepitishwa bungeni by June 30th zita affect, so inaweza kuwa lichukua maybe uko na some agreements zilifanyika hapo previously, but this new implementation kama ni finance act ama this new implementation budget ikishaanza by June 1st, it will tend to affect hizi plans zenye ulikuwa nazo. But that's the period where implementation takes place, as from July 1st
to June 30th the next year. Naam. Nilitaka kusikia hili devoid of the implementation. Naanza biashara yangu mwezi wa 9. Naanza biashara yangu mwezi wa 9. Leseni nyingine inatakiwa nichukue lini? So ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9. That is if it completes a year. That is Okay. Na kumekuwa na hoja hii, labda wadau, pengine watazamaji popote mlipo, pengine viongozi wa gatuzi la Mombasa, mtanisaidia kwa hili, manake umekuwa mjadala mkali sana mahali fulani kwenye kikao kimoja, ambapo ilisemekana kwamba hata kama umechukua mwezi wa 9, ikifika Disemba hiyo leseni imeisha, inatakiwa uchukue nyingine. Sasa swala hapa ni je, leseni inatakiwa ichukuliwe mwezi wa kwanza ndio ishe mwezi wa 12 ama inachukuliwa kulingana na masuala haya ya mwaka wa wanasema mwaka wa kibajeti ama mwaka wa fedha? Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo kama unatutazama sasa hivi unaweza kuchangia kwenye mitandao yetu ili kwamba tuweze kulipata na kuliweka paruanja. Ikiwa wewe ni afisa unaohusiana na masuala ya uhasibu gatuzi la Mombasa, basi unaweza kutusaidia kuliweka bayana hili, manake Wakenya wengi wamekuwa na utata. Sasa inabidi kila mtu ang'ang'ane kwamba kama ni hivyo basi mimi leseni yangu nachukua Januari, ndio ukifika Disemba ni kwamba mwaka umeisha. Na je, huyu ambaye atataka afungue biashara mwezi wa 8, 9, 10, mwingine anafungua hata mwezi wa 11, je, ikifika mwezi wa 12 leseni imeisha, anatakiwa achukue leseni nyingine, ama akichukua mwezi wa 11 inaenda mpaka mwezi wa 11? Haya ni mambo mazito ambayo tunakuletea paruanja moja kwa moja kwa njia ambayo ni mbashara kutoka hapa Kwacha Africa, tukiwa naye mchanganuzi wetu wa siku ya leo, mgeni wetu kutoka shirika la Lengo, ambaye ni mtaalamu wa swala haya ya harakati za kutengeneza bajeti, Serulo Masha, naye anatupa uondo na kuweza kuweka mambo wazi kama yalivyo. Bwana Serulo, nitarudi kwenye swala la uwekezaji tena. Swala la uwekezaji limekuwa tata, na kuna mwekezaji mashuhuri Mombasa Cement ambaye inasemekana anahama kutoka Mombasa kwenda Kilifi. Huu ni udaku, labda tutasema ni kama udaku, hatuna taarifa za kuthibitisha hayo. Tunaona kuna vitu fulani vilitolewa vikaenda Kilifi. Je, ni kutokana pengine na ushuru ambao amewekewa, ama pengine mazingira ya kufanya biashara si mazuri? Conditions zenye alipewa, manake nilifuatilia kidogo katika wakati ili trend sana kwa social media, na nikasikia kuwa this is one of the philanthropist mwenye within the Mombasa County mwenye amekuwa akisaidia kwa mahospitali na hata kwa jamii. Lakini kuna conditions zenye nilisikia alikuwa zenye hazikuwa favorable kwake. So huu ni udaku tu pia juu, siwezi justify this one, but what was on the social media is that there was some conditions that he was given which they were not friendly to him. That's why I decided to shift into Mombasa County. Like, if this is the cash for the philanthropist anafaa kuzipeana, they should be channeled through the county government. Ndio kama kuna kitu inafaa ifanyike but through the county government. Sasa mimi kama investor mwenye nimekuja, conditions kama zile, ile pesa ni yangu, and such conditions haziwezi kuwa favorable kwangu. That's why I may decide to shift to a nearable county. But this is the side of him of Mombasa Cement, but also we have to look on the side ya Mombasa County. We should also look on both side. He said Mombasa County ni nini iliyomfanya huyu ampatie hizi conditions. So you realize when he gave this, he brought this philanthropy thing in Mombasa, kulikuwa na watu wengi walikuwa wanakuja sana katika hospitali ile ya Mombasa. It is Makadara, so they know this place, it is where I can get support or this. But then what was allocated for that hospital as per the budget, it cannot deliver kama kutakuwa na influx, ama kama kutakuwa na a lot of people coming into that health sector. Maybe target yake ilikuwa ya kucover a certain population, but ile influx unajua itafanya mtu kutoka Kwale, mtu kutoka Kilifi, mtu kutoka hata Lamu akijua kama huu ugonjwa umenishinda hapa, once I go to Mombasa I can get support from this and this. Itakuja kwa sababu ata calculate the cost of transport na the cost of support, atakuja kupata huku, then atawe na atakuja. So maybe on the side of Abdul Swamad aliona this dangers, it affect
our county in these terms, so he decided to ask him to channel that money through the county government, or maybe the county can come with proper strategies on how watafanya their hospitals ama makadara or what hospital ikuwe in a position to deliver the services effectively to mwananchi. But all these are ni vitu you can't huwezi kuzijustify because it is the two sides. The conflict is between the two sides. Sasa hawa watu wawili ndio wanajua exactly where the weakness is ama where the gap is. Sasa tukirudi labda upande sasa wa tuseme bado revenue collection. Mombasa County kuna cess point ngapi? Bado sijafuatilia the exact number ya hizo points za collect. Kuna moja pale Bonje. Kuna Bonje. Na pia nafikiri kutoka Mtwapa pia kuna nyingine. Sasa sijui kwa upande wa Mtwapa kuna upande Shanzu, kuna nyingine kwa Shanzu. Naam. Na sijui wewe ukiwa mchanganuzi wa masuala ya bajeti umeweza kufuatilia ukajua pengine ule utaratibu ambao unatumiwa kukusanya zile pesa ni utaratibu ambao unafaa na umelindwa kisheria na uko thabiti? Ile sawa, kwa sababu kuna hizo taratibu zenye pesa inafaa kukusanywa. But sasa unakuta they set targets, that is and then they have to hizo procedures zenye wanafaa kuzifollow for those target to be met. But ikikuja wakati wa hizi implementation reports, ukiangalia what is provided there, it's hawajawahi hit the target yenye they have ever given. But sasa on a side, I have been following up from the documents, from the reports that wanapeana, the reports zinakuwa uploaded, of which hata at county level zile reports hazijakuwa zilikuwa uploaded kwa website. So unategemea zile za national government ili uweze kuangalia ni hii implementation report wanasema wamecollect pesa kiasi gani. Sasa ukiangalia most of these targets zinakuwa wana fall short of targets, but at the local level on how the procedure they follow up, I have not been in a position to follow up at local level, but from the documents it clearly shows that they don't meet these targets. Sasa there is some loopholes within the how they are collecting his revenues locally and maybe internally. Asante sana Bwana Sirulu Masha. Ndugu mtazamaji, ikiwa unafungulia pengine channel yako kwa mara ya kwanza, tupo hapa Kwacha Africa, tunakuja mbashara kukujuza tu yale ambayo yanajitokeza kwenye ile hali ya kutofuata katiba ama kutojali kwa kaunti ya Mombasa kuhusiana na utaratibu mzima wa kuundwa kwa bajeti. Ipo mianya ambayo imeonekana na mianya hii inamwathiri Mkenya kwa sababu hajahusika kikamilifu na hajajua kwamba pengine serikali ya gatuzi la Mombasa imekuja vipi na ushuru, imeamua kutumia vigezo vipi, na ushuru huu pengine utamfaa huyu mfanye biashara ambaye anafanya nyanjani, itamfanya aweze kuinuka vipi, kuna tahafifu yote, kuna afueni ambayo anaipata. Vile vile tunataka kuzamia swala pengine la tuseme kama hizi taasisi ambazo ni za kibinafsi, tuseme kama shule za kibinafsi, kuna ushuru ambao nafikiri umewekwa, kuna leseni ambazo pia wamepewa za kuweza kuhakikisha kwamba wamekidhi mahitaji. Kumbuka serikali yote ile wayo ya gatuzi inahusika sana sana na shule za chekechea. Ushuru kutoka kwa zile shule za chekechea za kibinafsi unaona ni unafaa uwe wa kiwango kipi? Kiwango exactly siwezi sema unless nipitie on the county website, because Mombasa County you realize iko na many departments, iko na several departments na ndogo pia within it, and every department iko na kila cash yenye ama kila amount yenye every department inafaa ku raise, so it may become difficult kiasi kujua the exact figures yenye kila part, ama maybe mtu wa pale Kongowea anatoa pesa ngapi ama anatoa pesa ngapi, but unless I have specifically dealt as a muuza
mboga ndio nitajua ni kiwango gani ninafaa kulipa. But nikitaka kujua mimi kama mwananchi ninataka kuanzisha biashara yangu ya kuuza mboga ama ya kufuga kitu yoyote ambayo najua iko subject to taxation, I have to go to the county website ama I have to follow the county executives and get ile document, na ile document it should be made public obvious, na niangalie ni kiwango gani ninafaa kulipa. So ile wakati tutakuja kuitishwa pesa yenye haijaandamana na ile yenye imeko katika Finance Act was imekuwa approved, ndio hapo sasa unaweza kulalamika. But ile venye inafaa kuwa Kenya unafaa kulipa ni kile kimepitishwa bungeni. Basi ndugu mtazamaji, ndio mambo mazito haya yanakujia kutoka hapa Kwacha Africa, kituo ambacho kinakuletea mahojiano haya mbashara, yani lugha ya moja kwa moja na hali ya moja kwa moja. Tunataka tu tuweze kusikia kutoka kwako. Unaweza tuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook Kwacha Africa, ili kwamba tuweze kuyapata na tuweze kushirikiana nawe katika mdahalo huu kuhusiana na masuala ambayo yanamkumba mkazi wa gatuzi hili la Mombasa. Ninaye ndugu Serulo Masha ambaye ni mtaalamu kutoka shirika la Lengo, na yeye yuko hapa kuweza kuangazia tu masuala haya ya uundwaji wa bajeti. Bwana Serulo, labda mambo ya maji, umesema umehusika kidogo kwenye masuala ya maji katika gatuzi la Mombasa. Kuna shida kubwa ya maji, sijui utalizungumzia hivi vipi, na vile vile mabomba ya maji taka pia yanapasuka. Ukienda pale mjini, katikati ya mji, kuna mahali kuna bomba huwa linapasuka linatoa maji chafu, sijui utazungumzia vipi swala hili? Hizi ni some of areas zinafaa ziwekwe kama priority, kama hiyo maji na pia health. Haya ni mambo ambayo ni yanafaa kupatiwa priority kwa kila mwaka wakati budget inatengenezwa, of which according to Mombasa County they have been prioritizing health and water as well. Manake ukiangalia katika mgao wake wa pesa, hizi departments zimekuwa zikiwekewa pesa nzuri ama ya juu kiasi compared to zile departments zingine. But sasa shida inakuja wakati wa implementation. Sasa wakati wa implementation utapata what is in the document ama what is in the budget document is not actually what is in the ground. Sasa unakuta huku kuna shida, lakini hata ukiangalia katika zile implementation reports see exactly what is felt by the mwananchi pale kwa citizen. Sasa wewe unaweza kuwa uko pale for trees ama uko pale Kongowea, kuna shida iko pale lakini haijakuwa captured katika ile karatasi. Hasa mtu yoyote tu mkazo mahali kwingine different akiangalia, yeye ataona tu, hataona zile exact gaps zenye zina exist within Mombasa counties. So it's a time for sisi kama wananchi tunafaa kujitokeza na tuweke pressure a bit to the government, to the county executive, to the county assembly. Ndio hizi shida ambazo tunazifeel ama tunaziona sana kama uchafu katika Mombasa county yetu, ama shortage ya maji na ama mambo na madawa, hizi zinafaa tunazitilia mkazo mostly wakati wa hizi public participation na kufanya follow ups, kama vile tulikuwa tunaongelea mambo na follow ups na feedback, ili zikaweze kutimia, zikaweze kufanywa, ndio itakuwa rahisi sana kwa county ya Mombasa kuendelea. Basi mambo yanakuzidi kukujia, mambo mazito haya, na tulisema tu uweze kuhusika nasi. Naona kuna mambo yanazidi kuletwa hapa. Jamaa anasema nikijaribu kuangalia kwa mbali sana, nasema mazungumzo mazuri ya bajeti, asante sana. Na vile vile kuna mwingine pia anasema asanteni sana kwa mdahalo mzuri kama huu. Nafikiri mambo yanazidi kuwa moto tu, na popote pale kwa wapo ulipo uweze tu kuungana nasi ili kwamba tuweze kuendelea na mjadala huu ambao ni mjadala mzito kuhusiana na public participation. Je, wewe mahali ulipo umewahi kusikia vikao vya umma vikiendelea? Na Masha, tutarudi pale manake ipi siku mwafaka ya kufanya vikao vya umma? Manake kuna wakati vimefanyika Jumatano, kuna wakati vimefanyika Alhamisi, wakati watu pengine hawako wameenda kazini. Je, inatakiwa iwe ni siku gani? Siku ya Jumamosi pengine, wakati pengine watu hawako kazini, ndio kila mtu aweze kuchangia. Manake pengine mtu ana kibarua chake na yuko kibaruani na alihitajika kuweza kutoa mchango wake pale. Sijui unazungumzia vipi siku ya kuwepa sasa unajua vyangu mimi
ninge propose sana ifanyike during the weekends, because hii ndio time ambayo unaweza pata kila mtu, ama unaweza pata wengi sana wako nyumbani, sana sana kina baba pia utapata wako nyumbani, but mostly public participation zimekuwa zikifanyika within the working days, that is Mondays to Fridays. Sasa some views zinakuwa ngumu sana kukuwa captured in that budget ama in that budget, hizo options kuna ama their comments inakuwa ngumu kuwa captured kama itafanyika tu within a working day like a Monday ama like a Tuesday. So mtu kama wewe mwenye umeshikika na kazi, haujapata time ya kwenda kwa public participation pale Shanzu ama mahali popote katika ward level ama hata at village level, inamaanisha kuwa your view will not be captured ama your comment will not be captured, na maybe unaweza kuwa uko na pressing sana, maybe pale jirani kuna mabomba yamepita ya uchafu yamekaa sana bila kushughulikiwa. Sasa kuta these comments ama this proposal hazitakuwa captured within the budget. Sasa it will be good enough hii wakipatia time over the weekends, like alafu pia hata wakati public participation inafanyika mostly kama vile umesema mapema, huwa inaisha mapema. So it is good when waki extend ile time ndio wata give space for mwananchi apeane their pressing needs, kila mwananchi akuwe na a good time ya yeye kupeana their views katika ile public participation ama katika ile document before ikuwe approved na ikuwe implemented. Ndugu mtazamaji, naona kuna Dorcas Waithera hapa anasema this is a good conversation. Asante sana Dorcas Waithera, popote pale wapo ulipo. Kama kuna wengine ambao wanazidi kuungana nasi wakati huu, haya ni mazungumzo ambayo yamekosa kupata kwenda hewani kwa sababu kwa muda mrefu watu wanalalamika kule kwenye vikao kwamba ingefanyika hivi na vile. Kwa hivyo tunatoa fursa ya wewe kuweza kuchangia nasi ili kuweza kufanya gatuzi letu la Mombasa liweze kuwa na uwajibikaji, hususan katika kitengo hiki cha the budget making process. Kumbuka tu Finance Act imeweza kutamba katika Jamhuri ya Kenya, amefanya watu wameweza kujua kumbe kuna process kama hii, na tunataka katika gatuzi la Mombasa vile vile watu waweze kujua kumbe huwa kuna mapendekezo haya ya makadirio ambayo huwa yanatoka kwa wananchi moja kwa moja ili kuweza kuwafikia ile kama ni kamati ama pengine ni jopo linalohusika na masuala hayo, na baadaye tuweze kupata kwamba wameamua nini kulingana uwezekano wa pengine pesa zilizopo ama vifungu vya sheria, lipi linawezekana, lipi haliwezekani, na ile feedback huwa ni muhimu, na mara nyingi feedback haiji. Naona kuna nafikiri huyo ni Victor Tir anasema non-compliance to the budget making process by Mombasa County, by Mombasa County increases apathy to public participation, kwamba kutoakidhi mahitaji ya katiba kwa pengine uhitaji wa ile public participation inafanya watu wengi wanajitenga kwayo. Hata kama itaitishwa kwamba kuna public participation, watu wanajitoa tu kwa sababu pengine kama ni translation ya Kiswahili haipo, pengine kama ni kuhusiana na zile fund kwenye ile karatasi zimeandikwa vidogo vidogo havionekani. Mara nyingi huwa inatokea kwa lugha ya Kiingereza, na lugha ya Kiingereza yenyewe huwa inatumia pengine lugha nzito ya kisheria ambayo Wakenya wengi hawaelewi. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunazidi kukuletea mbashara tu hapa. Kama alivyosema huyu alikuwa ni Victor Thur. Naona kuna Irene Amulo anasema what we do to ensure sustainable transparency and accountability in the budget making process. What can we do to ensure, anauliza kwamba what can we do to ensure sustainable transparency, yani wazi kwa katika ile hali ya kutengeneza ile bajeti. Mwingine naye ni Victor Store anasema has the county government of Mombasa provided a conducive environment for citizens to participate in the budget making process. Haya ndio mambo ambayo tunazungumzia, nafikiri utajibu hilo. Tunaye mtaalamu Seruru Masha wa masuala haya, na si kuzungumzia tu kwa uwazi. Mahali ambapo kaunti ya Mombasa inafanya vizuri, vema tunasema ni vizuri. Hata hiyo hali tu ya kuweka kwamba imetangazwa siku fulani, naona magari ya kaunti huwa yanapita.
yakitangaza mjumuike pamoja katika public participation siku fulani. Hilo ni jambo zuri, kwamba nia ipo. Hata wale maafisa wanapokuja, nimeona mpaka wale waheshimiwa wale MCAs wanakuja pia kwenye vikao pale. Hilo ni jambo zuri kuonyesha nia ipo, lakini yapo ya ziada ya kufanywa, kuwapa muda wa kazi, nafasi ya kutosha kuweza kuchakachua mazito ambayo wanayo kuhusiana na process hii, na vile vile kuwapa ile inaitwa feedback baada ya kuchukua maoni yake. Hata kama hamtayatumia, mje tena mwambie hatulitumia hili kwa sababu ya hii na hii imekiuka sheria hivi, hii haiwezekani kwa sababu ya mbinu kama hii. Serulo, labda una yapi ya kusema? Nikianza na swali la Irene Amulo, anauliza what can we do to ensure sustainable transparency and accountability in the budget making process. So one, hii transparency haijakuwa kwa sababu ukiangalia we don't have access to the budget document ama any budget, we don't have that access. So first we have to push for ile data open data from the county government, like ile information haifai kuwa ya kufichwa. That information belongs to mwananchi, kwa sababu zile papers zinatengenezwa kwa sababu ya mwananchi. We are the taxpayers, sisi ndio tunalipa ushuru, na hivyo tunafaa kujua ni vipi pesa yetu inatumika. Hasa we first have to push for open data within his county website. Ile information inafaa kuwa available, alafu si kuwa available peke yake, ikuwe available na comprehensive, ielezee shilingi fulani ilitumika kufanya jambo fulani. Vile ndio mimi kalipa ushuru nitakuwa na moral katika kulipa tax. Lakini utakuta people evade tax kwa sababu they actually don't know ni vipi pesa inatumika. Tunalipa tax, tunatujui pesa inatumika. Lakini nionyeshe katika ile implementation report, because most of the implementation report inaonyesha how the project zimekuwa implemented. Nionyeshe kuwa this amount of cash yenye ilikuwa collected ilitumika kutengeneza barabara ya Jomvu mpaka wapi. Unaona, next time wakati wa hata nikilipa ile pay as you earn, ninalipa na moral, because ninalipa na sina a lot of questions, because ninaona exactly where this tax inaenda. But this transparency issues imefanya most of hawa wananchi wamekuwa na negative perception toward our county government. Sasa so we have to push for open data, we have to push for accessible information through this county websites. So you realize to some extent some of the organizations who wanafanya what we call mass access to information, they write the request for that information, ikuwe uploaded na pia itume to their website, of which you realize some they get respond to some of the emails, some emails they don't get responded to. So these are the things that zina to discourage sisi kama wananchi. So at the end of the day ninalipa tax, but I don't know how this is getting inakuwa ikitumika. So actually we have to push for open data to the county. We have to network with organizations, and then we have to build a rapport with the county assembly and also the county executive. Tukue tunakaa now, we actually show them what we need for it to make this process ikuwe open. Na nafikiri Bwana Macho umezungumzia swala zuri sana, na iweje pengine baada ya kukusanya memoranda zote pamoja na maoni ya wananchi, wafanye mkao wenyewe, wachakachue, wadadavue, waone ni wapi iko sawa, county assembly usike vizuri, alafu pia waje watenge tena siku nyingine ya kuja kusema kuna vikao vya umma vya kutoa feedback. Unafikiri hilo litakuwa ni jambo zuri, na waje ana kwa ana bila kutumia pengine ile website, kwa sababu haifikiki kwa wote na sio kila mtu anaweza kuifikia, na wapo wasio na taarifa kuhusiana na website ya county. Naam. Hii ni kitu ambayo inafaa ifanyike, because one, kuparticipate katika public participation it is a constitutional right. Iko katika katiba, kila mwananchi ako na uhuru wa kuparticipate na anafaa kuparticipate katika hizi public participation. Na not just participating but in a meaningful public participation. Then how is this public participation going to be meaningful kama hakuna feedback? So actually hizi counties zinafaa push for that feedback, ama we as the public we have to push for that feedback to ensure that kama wana Twitter wanatuambia we have this and this, so we have to check your comments in this and this. Sasa tunapeana comments zetu katika miradi tofauti. Vile wanaposi yetu watuambie tu wamechukua na wameenda, wanafaa baadaye wakuja watuoneshe these are some of the projects mli propose
watuite tu kama vile wanavyoita public participation watuite tena katika wakati wa feedback, watuelezee during the feedback hii ilipeanwa mahali fulani lakini haikuweza kuchukuliwa because of this and this. Hasa huo ndio uwazi wenye unatakikana katika county yetu ya Kenya. County ya Kenya na hata country ya Kenya na hata at county level ya Mombasa, but haijakuwa ikifanyika. So they just call for public participations, but the feedback mechanism imekuwa very poor sana. Naam, nazidi kupata maoni hapa. Dorcas Wedera bado anasema we engage in the public participation but our opinions are not taken into consideration. So what should we do as citizens since this can be frustrating and hence nafikiri bado anaendelea and hence we may less likely engage in the forum. Na anazidi kutoa tu maoni kwamba haya mambo wakati mwingine ikiwa mwananchi hata ridhika hata ona umuhimu wake wa kuja kushiriki katika vikao vya umma. Kwa hivyo ni mambo ambayo yapo na wananchi wanazidi kuzungumza tu kuhusiana na hili, na iwapo maafisa wa kaunti ya Mombasa wanasikiliza basi hii ndio feedback ambayo na sisi kama wananchi huku pande huku tunawapatia kuhusiana na vikao ambavyo mmekuwa mkifanya, kwamba ni vizuri ndio mmekidhi mahitaji ya public participation kwa kiwango kikubwa, lakini yapo ya msingi ambayo sasa yangeleta uhai kwenye ile public participation, kwamba wananchi wanahitaji kuongozwa kwa mfumo huu, wananchi wanahitaji kuongozwa kwa kutumia viambajengo hivi, wananchi wanahitaji haya kama mambo ya dharura katika maisha yao kulingana na pengine harakati za utengenezaji wa bajeti. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu sana, na sisi tunawashukuru wale ambao wanaungana nasi, wanazidi kutuma maoni yao kuhusiana na udadavuzi na uchakachuzi wa masuala haya ya kutengenezwa kwa bajeti katika kaunti ya Mombasa. Kaunti ya Mombasa imeweza kupigiwa upato, ili lazima tuliseme. KRA imeweza kutambua kaunti ya Mombasa kwa kuwa kaunti ambayo pia imeweza kuhakikisha kwamba imekusanya kiwango cha juu, japo haijafika ile target, lakini nafikiri imekusanya kiwango cha juu katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hilo nasema heko kwa Abdulswamad Sharif Nassir. Lakini sasa wananchi wananufaika vipi na ushuru ambao umekusanywa? Hilo ndo swali, na wanazidi kuchachamaa kwenye mitandao ya jamii, wanazidi kusema kwamba iwapo hawatahusishwa vizuri basi hata wakiitwa hawaoni manufaa ya kuwepo kwa vikao kama hivi, kwa sababu maoni yao hata wakiyatoa hamna ile feedback ya moja kwa moja ambayo baadaye inakuja inaandaliwa kwamba sasa kuna public participation, ushirikisho wa umma mwingine ambao sasa unahusu tu yale maoni na mapendekezo ambayo wananchi walitoa, ambayo yapo yaliyokubalika, mengine yamekataliwa, mengine haiwezekani kwa sababu ya hii na hii na hii na hii. Hilo ndilo ambalo mwananchi hususan mkazi wa gatuzi la Mombasa anahitaji kwa serikali ambayo alipigia kura na serikali ambayo anaamini kwamba italeta mabadiliko. Serulo, sijui una yapi kusema kuhusiana na pengine swala la mambo ya afya? Umezungumzia maji, swala la afya unasemaje kuhusiana na pengine uruzuku ambao serikali ya gatuzi la Mombasa inaweka kwenye zahanati na pia kuhakikisha kwamba dawa zinapatikana? Je, huduma bora zinatoka kulingana na ushuru ambao unakusanywa gatuzi la Mombasa? Sasa hizi ni some of the gaps zenye ziko katika hizi health sectors ziko at a lower level. Pia kumekuwa na some challenges in terms of some medicines, ama ukitaka zile madawa unaweza enda na upate some dawa zingine haziko, then you tend uambiwe uende ununue dawa. So these are the effects of non-compliance to the budget making process, kwa sababu one, if there will be non-compliance to this budget making process, it means the allocation of these resources haitakuwa effective, and once there is no effectiveness in allocation of these resources, utakuta there is some delays. Pesa fulani maybe haijafika, dawa fulani zimekata, alafu inakuta ina affect the easy service delivery katika our hospitals ama katika the hospitals za county government ya Mombasa. So nakuta mtu anaenda pale Makadara but still bado ile services anapata it is not that venye alikuwa na expect. Though yes, pesa inakuwa collected. Tumeona kama venye KRA wanasema Mombasa County is collecting a bit larger, hiyo
in a almost, but though it does not meet the target. But how does it reflect if it comes to service delivery? In terms of service delivery, we still have these gaps. So as citizens, we have to push at least to own how is this county going to improve these sectors? How is our facilities, how are they going to be effective in terms of service delivery? Because tax collection inafaa kuwa direct proportional to the service delivery. Inamaanisha kama if our county government is collecting a good amount of tax, it should reflect to the amount of services that they're getting to be offered in our county. But that's not the case kwa sababu currently we have hizo shortcomings in our hospitals. Yeah. Now coming back to kuangalia swala hili la application of Mombasa as a tourist center. Unaona kwamba serikali ya gatuzi la Mombasa pengine imeweza kujizoazoa na kuhakikisha kwamba imeweza kuboresha jiji la Mombasa kwa minajili ya kuwavutia wawekezaji, hususan wale ambao ni watalii wanapokuja nchini. Wapo wengine ambao wanakuja baada ya kutalii wanataka kuwekeza. Unaona pengine usafi wa jiji la Mombasa na pengine marembo yake na vivutio, unaona labda vimeweza kuboreshwa kwa hadhi ya kuweza kuvutia pengine watalii kuwekeza, wawekezaji wengine kuwekeza. Yeah, county ya Mombasa, because tourism is kind of one of our economic kitu yenye tunategemea in terms of economy. So though the county may try, but to some point iko na some limitation, kwa sababu ukiona kama hiyo case ya not creating a friendly environment for Mombasa cement, huenda you see those vitu venye alikuwa ameka within Mombasa, hizo sanamu ni vitu zilikuwa zina attract tourism, and as much as we attract tourism, we also attract investors in Mombasa County. So we need to create, and the county government needs to create a conducive environment for people who are coming to invest in terms of the tourism, ama also hata to boost their marketing on the social medias. But then if the budget is not allocating enough resources in terms of tourism, in terms of attracting investors, it becomes a challenge for our economy to grow. It becomes a challenge for Mombasa County to grow. So the part ya tourism, it remains kuwa chini sana. So it's the private sectors which is struggling to make the county at least progress, because someone like Abdusam or like Mombasa Cement, it's a private sector. So if it comes to Mombasa, he's a private sector, sio the government. So these are the things that the government had to do. Ama hizi ni vitu ambavyo serikali yenye ingefanya, it could be a bit better, manake no one could come and take the sanamu out of Mombasa if it belongs to the county government. And these are some of the things that attract investors. Hizi ni some of the economic initiatives zenye zinaweza boost our economy, ama zinaweza attract tourists, na zinaweza afanya the economy of Mombasa ika grow as well. Yeah, na tuka collect hata a lot of tax and to make us progress. Yeah. Basi ndugu mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kama unatujia hivi sasa hivi kwenye mtandao na unatupata mbashara, basi tunaye mchanganuzi Serulo Masha ambaye anazidi kuchakatua masuala ya uundwaji wa bajeti katika gatuzi hili la Mombasa. Popote pale pawapo unapotupata Jamhuri ya Kenya, basi unaweza kutupa maoni ukatuambia pengine magatuzi mengine yanafanya vipi, japo tumejikita kwenye la Mombasa kuhusiana na utaratibu wake wa kuunda bajeti na mambo mazito. Tumezungumzia masuala ya maji hapa, maji taka, pengine Serula tujazungumzia maji safi ya kunywa na mabomba yale, na pengine ile hali ya kulipia maji Mombasa Water ni vipi, pengine ni majukumu ya serikali ya taifa ama serikali ya gatuzi la Mombasa inahusika kwa mambo ya rasilimali ya maji. Yeah, kuna vitu venye vimekuwa decentralized ambapo unapata like the county government of Mombasa pia in terms of hiyo budget it takes to consider some of the departments like sasa kama water pia the county government in its budget there is funds yenye imekuwa in terms of water, in terms of improving hiyo department of water supply within the county,
health and so on. But then the limitations bado ziko tu. It has not been that effective. Like ugatuzi bado haujakuwa effective as much as umefanyika. So it's a time that the county has to emphasize on hiyo devolution ama on following up zile rules zenye ziko, kama ni kwa Public Finance Management Act ama kama ni kwa constitution, that there is a plenty supply of clean water within Mombasa County to ensure that the environment within Mombasa County iko pleasant. This because once these things zimefanyika, it will be a good environment to kwa wawekezaji wakuje kwa hii nchi yetu, and once wawekezaji wakishakuja, it is one of the way that tunaweza increase ile tax base, so tunaweza ku collect a lot of tax, we will be in a position to hit our targets and also to implement ile budget yenye imetengenezwa. Because one of the thing wenye tunapata the challenge, we are not in a position to implement ile budget. Once budget imetengenezwa, we end up na deficit, kwa sababu kama hatuja collect ile pesa venye inatakikana ama hatuja meet ile target, it means kuna some project hatutaweza kuzifanya, zitahang ama kutakuwa na some stalled project ama stall, because we are the funds to finance this project kama we under collect the own source revenue. So the government needs to come up with economic initiatives zenye ziko friendly, that like your water, plenty supply of clean water. You know, water also attract people kukuja hapa Kenya, because watu wanataka ku dwell in a place whereby the environment is neat, there is plenty of water supply, there's health services, unaona, because if there's health services and is also on zimekuwa considered by the government, by the county government, it will actually make the county equal progressive, because itakuwa ina mahitaji ya mwananchi. Naam. Basi ndugu mtazamaji, usiende mbali, bado tunazidi kuendelea kuchakachua na kudadavua masuala haya kama yanavyokujia kutoka hapa Kwacha Afrika, na tunasema kwamba tunaweka mambo sawa sawa na tunalinganisha kila kitu. Mahali ambapo serikali ya gatuzi la Mombasa inastahili kongole, tunaipongeza kwa kuweza kutekeleza hayo, ukusanyaji wa ushuru na vile vile kuweza kuhakikisha kwamba public participation inafanyika, japo kile ambacho Wakenya wengi wanalilia kuhusiana na maoni ambayo yanatolewa ni kuhusiana na ukamilifu na tuseme ule uyakini wake kwamba imekidhi mahitaji ya katiba kwa mujibu wa utengenezaji wa budget, kwa sababu wananchi wanatoa maoni, wanatoa lalama zao na hawapati ile feedback, hawapati majibu ya hayo. Kwa hivyo inastahili kuwe pengine na muda mrefu kidogo wa kuweza kupokea yale malalamishi. Wapo wale wanaandika memoranda, wapo wale wanatumia mitandao kutuma, wapo wale ambao pengine wanawasilisha tu zile nakala kule ofisini, lakini yote haya yanastahili kuweza kulainishwa na kujumuishwa. Yanayokubalika ni sawa, yanayopata pingamizi pengine kwa mifumo ya sheria ama pengine kiwango cha pesa zilizopo, hata kama hayatekelezi, kuna uhitaji wa kuja kurudi kwa wananchi na kuweza kufanya tena vikao na kuwaelezea bila kutumia tu ile mitandao, kwa sababu majibu hata kama yatatolewa kwa mitandao, kama mtu amewasilisha kupitia mtandao, wajibiwe kwa mtandao, na yule aliyewasilisha aweze kufanyiwa kikao ama aweze kuitwa na kuelezewa kwamba hili alikufanyika kwa sababu ya hili na lile. Tunazidi tu kupata maoni Kenya, na nafikiri muda usiokuwa mrefu tutaweza kuyasoma. Kumbuka tunakujia mubashara kutoka hapa Kwacha Afrika, kituo ambacho kinaweza kuwapa kuna kuwajenga nguvu vijana kwa katika masuala mbalimbali na kuweza kuimarisha maisha yao, na hususan kimoja ambacho tunakiangazia hii leo ni kuweza kuweka wazi zile taratibu za bajeti, ili kwamba Wakenya waweze kujua kwamba kaunti ya Mombasa kweli huwa ina kuwa na ile public participation, na ni public participation sio tu kwa jina kwamba watu wameitwa alafu wakaondoka baada ya saa 2-3 hivi, lakini iwe ni public participation ambayo maoni yao, mahitaji yao, mapendekezo yao kweli yana maana kwa sababu ya feedback ambayo italetwa, na isiwe tu kwamba serikali inawaamulia wananchi. Ikasema hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba wasikilizeni wananchi, yale ambayo wananchi wanahitaji. Wananchi wanataka nini? Sasa ikiwa mwananchi anahitaji jambo fulani kwa mujibu wa katiba, basi
aweze kupewa nafasi hiyo na asikilizwe. Tunashukuru Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir ana tajriba na uzoefu wa muda mrefu baada ya kuwa mbunge, na vile vile jopo lake la wale ambao ni washauri ni watu ambao wamebobea na kutopea, ni watu ambao wana tajriba tu ya uzoefu ya mambo mengi. Kwa hivyo tunaamini kwamba haya tunayozungumza hapa na pamoja na maoni ya wananchi ni mambo ambayo yatatiliwa maanani ili kuweza kuboresha kaunti yetu ya Mombasa. Yapo mazuri tu yanayofanyika. Mradi wa chakula kwa watoto wa ECD kule shule zetu za chekechea ni jambo zuri ambalo linaendelea, na hapo tunampa kongole Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, na mikakati mizuri tu ya kuweza kuhakikisha pia kwamba mambo mazuri yanatekelezwa. Jambo ambalo wananchi wengi wanalia ni kuhusiana na bajeti pamoja na mapendekezo na utaratibu wa kutengeneza bajeti. Kwa nini basi hawapati feedback, na kwa nini yale maoni yao wanayotolewa hayapati majibu, na kwa nini maeneo mbalimbali yanakuwa na utofauti katika viwango vya ushuru? Haijaelezwa bayana, wengi hawaelewi. Ukimwambia mtu basi huku ushuru wenu ni hivi, ama leseni yako ni inatakiwa ulipe kiwango hiki, mtu haelewi. Kwa hivyo hasa za mara kwa mara kama anavyoeleza Bwana Serulo Masha, tunazidi tu kukuletea mambo haya mazuri. Na Bwana Masha, ningetaka tu kwa ujumla tukielekea kufunga, labda mdahalo huu uweze tu kuzungumzia kuhusiana pengine na juhudi za serikali ya gatuzi la Mombasa kuweza kujali masuala ya vijana. Labda wewe umechakachua serikali hii ukaona imetoa kipaumbele kwa vijana katika maeneo gani ambayo unaweza sema kweli serikali hii hata ikilipisha ushuru huu, basi tunaona kuna huduma fulani ambazo zinalenga vijana? Ziko huduma kadhaa kama ile ya Mombasa yetu Kuna vijana wenye wanasafisha, inaitwa Mombasa ni yangu. Mombasa ni yangu, it creates an income kwa wale vijana. So apart from it kutumika kwa inasafisha Mombasa, but it's also like a strategy yenye anafanya wale vijana wanapata some income. So hii ina avoid wale vijana kuspend their free time kwa mambo maybe matumizi ya mahadarati ama nini, because this is the energy yenye inahitajika for our economy to develop. So if we are not going to take care of we youth, it becomes hard in the next time for our economy to grow, because hakutakuwa na easy labor. But Abdulswamad to some extent amejaribu, kwa sababu ukipata this youth wanatumika, they get their income, and most of them when my child mothers, they also get something to feed their children. Sasa unakuta if there's tax yenye ninalipa that goes to pay this my fellow youth, it becomes better. Hata mimi kama youth ni wakati ninalipa tax I live to appreciate that hiyo Raimia who is supporting the youth. Unaona how these funds, youth funds ziko kwa the county government, zimeletwa, like if there's a registered group ya my youth, they can do a follow up ama application, and they get these funds for them to be in a position ya kuanzisha maybe investment that maybe at individual level and maybe at a group level. So these are some of the initiatives zenye ziko kuboost hizi MSMEs za Mombasa, of which in other turn it increases the tax bases for Mombasa, kwa sababu to boost my investment as a youth, to invest my investments as my youth, it helps the government to collect tax, and in another way it will help the government to meet its targets. So these are some of the initiatives in Mombasa County inafaa ku emphasize on. Those ziko already, there is some youth funds and there is some hizi Mombasa ni yetu, Mombasa ni yangu initiatives zenye ziko. These are some of the economic initiatives zenye zinaweza boost the economy of Mombasa. Kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa na Dorcas Waithera, anasema tufanye nini kama citizens? Ndio tu naona kuna Victor Ihur pale bado anaendelea, anasema most of the time citizens don't get the budget documents on time prior to the budget participation forums, and even if we
We engage in public participation, but our opinions are not taken into consideration. So what should we do as citizens, since this can be frustrating and hence we may less likely to engage in the forums? Yeah, huyo Dorcas Waithera. Ile Victor anasema participation forums, and even if when we get the document, the time frame for them to familiarize themselves with the document to participate meaningfully is minimal. How can you address this? Na hili ni kweli, umefika kwenye chumba, haya documents zinatolewa hapo hapo, unatakiwa utoe maoni yako, hujalisoma, hujaelewa. Ukianza kusoma ukiwa unaelewa, unaambiwa muda umeisha, tunafunganya, tunakwenda. Sisi kama wananchi tunafaa kupeana mapendekezo. Unaona, so through this memorandum, and not just through this memorandum, tunafaa kuandika like wakati wa public participation tukienda, tunawaambia ni kweli you need our inputs, we have to give our input because we pay tax, we are the taxpayers. We have to give our inputs, but the time allocated is very minimal in a sense that our inputs considered. So unakuta most of people who are making their response, like they have a negative perception towards the budget process entirely because they feel like their inputs are not taken into consideration. Like what is brought there is actually what is going to be implemented. So imeletwa tu kama kuraba stamp, but then our inputs, our insights towards that document, they are not taken into consideration. But for us to make sure hizi insights zinaekwa, we should give our inputs also at the public participation and ensure that hii document inaekwa not just for media, not just on the county website, but at ward level, kwa hizi offices za chief zinafaa kuwa zinaletwa kwa chief, because at least chief is the most local administrative when tunaweza enda naye. Wanaweza leta zile document like 14 days before pale kwa chief, and wananchi watangaziwe, sio walete tu, watangaze kwa wananchi, the county government itangaze, to make it public, hata kama ni through those speakers, kutembea na kutangaza kuwa there is this, like it should be meaningful public participation. And this is the only way wanaweza ifanye kwa meaningful. Venye unaona wakati wa siasa huwa inatangazwa, hata mtoto mwenye kwa class 2 atajua kuwa kesho kunapigwa kura. This is the way this government has to follow hiyo route ya ku make sure that public participation pia inatangazwa vile vile, ndio iweze kuwa open to everyone, ndio mtu akwe anajua tomorrow there's public participation. So in short, kama nitakukata vile umeelezea ni kwamba kabla ya the real participation kuwe na tangazo kwamba zile nyaraka ama stakabadhi zimetoka, ziko zinapatikana kwa chifu, ndo watu wachukue, alafu wapewe muda wa kama juma moja ama mawili kupitia na kuweza kuchangia na kuwa na maoni yao. Ndo sasa kunapokuja ule mkao wa kuzungumza sasa, kutoa mapendekezo, kila mtu awe amesoma tayari na akawa ameelewa. Hicho ndicho ninachokizungumzia. Naam. Naona Victor bado anasema non-compliance to the budget making process. Yaani kutokidhi mahitaji ya uundwaji wa bajeti ndio kunafanya watu wengi wanakufa moyo na kujitoa kwamba hawaitaki tena, na kutokidhi mahitaji ndo kama vile umezungumzia, kuhakikisha kwamba watu wanapewa nafasi ya kusoma. Kwanza kupatikana kwa nyaraka zenyewe. Shida ni kwamba zile document hazipatikani. Unakuja kwenye ukumbi mahali watu wanafanya ule udadavuzi na unakuta kuna nakala 2 ama 1. Nyingine mnaambiwa ingia kwa mtandao mkato, hiyo ni gharama tayari. Yaani hata hajaanza kutoza ushuru Mkenya, mwananchi ashaanza kwenda kutumia hela zake kwenye mtandao kutoa, jambo ambalo wengi ikifika hivyo, kama ni mimi, unakuta mtu anajitoa, anasema kama ni hivyo basi wache kazi. Unaona? Kwa nini nitoe shilingi zangu? Maana utakuta pia si page moja, unaweza kuta ni page kama 20 hivi ama 30, na ukipiga na shilingi 5 hiyo inakuwa pesa nyingi. Mtu anaona hii ni nunue unga ama niende nitoe hii document ambayo inatakiwa serikali ya gatuzi la Mombasa inipe. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo kama wewe ni afisa katika serikali ya gatuzi la Mombasa, basi huu ndio ukweli ambao unajitokeza, na wananchi wanatoa maoni yao wakiwa na hamasa sana, kwa sababu ni vikao ambavyo mimi kama mtangazaji nimevitembelea, ni vikao ambavyo nimeviona, na haya mambo madai ambayo yanajitokeza huwa yapo kweli. Kuna ile hali ya kwamba ile font ama yale maandishi huwa ni madogo yanaumiza macho, alafu lugha ambayo inatumiwa ni lugha ya kiuhasibu, lugha ya kisheria,
kama ni Kiingereza, ambapo yule mkazi wa mashinani hawezi kuelewa. Kwa hivyo panahitajika kuwe na tafsiri, ile document iwekwe kwa lugha ya Kiswahili na Kiswahili kiwe chepesi ambacho yule mkazi anaelewa, na iwe kwamba hii taarifa inatoka mapema, juma moja ama majuma mawili kabla ya kuitwa kwa watu kuja kwenye kongamano, kuichakachua na kutoa mapendekezo, na yale mapendekezo baada yanapotolewa pia kuwe na siku ambayo imetengwa ya kuja kutoa feedback kwa wale wananchi ambao walitoa mapendekezo yale. Hiki ndicho ambacho mkaji wa Mombasa anakilalamikia katika uwazi, transparency ambayo imezungumziwa hapa. Wakati mwingine kumekuwa na muda, watu wanaambiwa ni saa mbili kufika saa 6 wale maafisa wa gatuzi hawajafika, wanakuja saa 8 wakati watu wametoka na kupitisha. Sijui kama hili umewahi kulisikia. Huwa inatokea, ama hata wanakuja kuchelewa, mnaambiwa saa 2 but then mkifika katika public participation wanakuja late. Sasa unakuta ile process inaanza kuchelewa na bado inaisha at the exact time that they had nani saa 6, ikifika saa 6 wanafunga. So unakuta it's no longer meaningful, kwa sababu my views won't be captured. Tuko tu pale, unaambiwa tu mkono mmoja his side, tunachukua mtu mmoja his side, mtu mmoja hajabeba views zangu, yule ako na views zake ama ako na comments zake, of which that place inakosa kuwa effective. Hizi forums zinakosa kuwa friendly sana kwa sisi wananchi. Sasa ni kama tumeenda tu pale kujaza ile hall, but ama kudhibitisha tu kwamba ilifanyika, lakini sasa views zetu hazijaenda tuna vile. Ndio naona kuna shabiki wetu mmoja, mtazamaji hapa anauliza tufanyeje? Wananchi wanataka wewe uwaambie haya, hii ndio njia ya kisheria ya kufanya panapotokea jambo kama hili. So kama tumesema, moja, tunafaa ku create a network, kwa sababu lazima we have to be strong for us to push for this process ifanyike. So we have to create a good network for maybe kama ni the citizens themselves, ama through a hub, ama through hizi existing NGOs zenye zitatusaidia sana to push this, ama to have a negotiation, ama like round table meeting with the county executives, ama with the county assembly, ama the county officials, so that tupiane mapendekezo because you realize most of the times we give our views through the memorandum, but they're not taken into consideration. But then can we call these people kwa meza tukae nao tueleze this is what we do, this is what we do can Kwacha Africa call these people kwa meza and call some people from the locals, from the natives of Mombasa, tukae na hawa viongozi tuambie actually this is hii, mkifanya hivi this is what mtakuwa mna timitiza kile kesi tunataka. Unaona, can we call how my MCAs can Kwacha Africa ama any other organization within Mombasa, can they call these officials au ma MCA kaoneza waita pamoja, tukakaa na wao tukawaelezea kuwa mwananchi hiki ndo anataka na sio hiki, na hivi mkifuatilia hivi ndio mwananchi hata mtakuwa mnakidhi mahitaji ya mwananchi. Kwa hivyo wanavyosema ndugu Serulo Masha hapa ni kwamba kuna uhitaji wa zile network zishikane pamoja na mashirika ambayo si ya serikali yaweze kuja pamoja kuweza kuita hao viongozi, pengine wawakilishi wa wadi pamoja na usimamizi wa gatuzi la Mombasa, wale wanaohusika, ili kuweza pia kuhamasisha kwamba wananchi wanataka hivi. Je, kuna uwezekano wa taratibu kama hizi kwenda mkondo kama huu? Nafikiri hilo likifanyika pia Rocky Peter anatufuatilia mahali alipo. Nafikiri ni jambo zuri kwamba mashirika yasiyo ya serikali ya mashirika ya jamii Kwacha Africa miongoni mwa mengineyo kuweza kuja pamoja kama mashirika na kuweza kusema tunataka kuwe na utaratibu. Hebu serikali ya gatuzi la Mombasa njooni hapa, MCS njooni hapa, haya wanasheria njooni hapa, wananchi wa Mombasa anafanya, anawahakikishia kwamba mambo yatakwenda vizuri. Na hili tunalolipambanua kwa siku ya leo ni kuhusiana na ule mwanya ambao umeonekana pale, ambao unaleta ati katika mioyo ya wakazi wa Mombasa, na wanasema taarifa hii ifikie gavana mwenyewe, kwa sababu huwa mara nyingi hapatikani kwenye hivi vikao, na wawakilishi wa wadi pamoja na maafisa wa baraza la gatuzi la Mombasa. Kwa hivyo wanatoa video vyao, wananchi wanasema kwamba sauti ya wananchi sikilizwe, wasipuuzwe, kwa sababu wao ndio watoa ushuru. Kodi hii inawaumiza. Kodi hii wanapoitoa iweze kuwawajibikia, iwahudumie wao kwa kuweza kupata maji safi ya kunywa,
kwa kuweza kuhakikisha kwamba barabara ziko sawa, kwa kuweza kuhakikisha kwamba mambo mazuri tu yanaendelea katika gatuzi hili la Mombasa. Na ndio maana tunakujia mbashara kutoka kwa Afrika tukiwa naye mchanganuzi wetu, mtaalamu wa masuala haya ya budget ambaye ni Serulo Masha. Ndugu mtazamaji, usiende mbali, tunaelekea kufunga na vile vile kwa Afrika iliweza pia kukualika kwa mkao huu. Wanasema toa maoni yako, tuma maoni pamoja na mapendekezo yako, na tutaweza kuyashughulikia kwenye kipindi hiki ambacho kinakujia mbashara kutoka hapa kwa Afrika, masuala ya bajeti, masuala haya mazima ya bajeti. Masha, kuna uwezekano wa kwamba lugha za kienyeji pia ziweze kutumika kwa ile fasiri document imetoka Kiingereza hadi Kiswahili. Je, kuna uwezekano iweze kuwekwa Kidigo, Kigiriama, ndio kwamba wale ambao wako mashinani kule pia waweze kuelewa vizuri? Kivyangu mimi ningesema ikiwa mtu anaweza kusoma, definitely anaweza soma Kiswahili na anaweza soma Kizungu. Na hizi ndio lugha mbili za kitaifa zinazotumika sana. Sasa ikiwa ile document inaweza andikwa kwa lugha ya Kizungu na lugha ya Kiswahili, mwenye haezi soma kabisa, hata ikaandikwa kwa lugha ya Kidigo bado haezi soma. So it will still need someone to isome tena bado kwa lugha ya Kidigo. Sasa the best way that inaweza fanyika, hizi karatasi ziandikwe kwa lugha ambayo inaeleweka kwa urahisi. Sio Kiswahili tu ama lugha ya kibajeti ama ya kisache, iandikwe kwa either lugha ya Kizungu ama lugha ya Kiswahili, lakini iwe inaeleweka kwa urahisi. Ndio hata yule nyanyangu pale aliyeko pale Kongowea, nikienda nikimsomea kwa lugha ya Kiswahili ataelewa, ama mimi youth wa kawaida ninaweza kuisoma na nikamtranslatea kule lugha ya Kimijikenda kwa urahisi. Hivi ndio vitu ambavyo vinatakikana. Labda nikichachawiza tu kidogo, Bwana Serulo Masha, unaona pana uhaja wa wale ambao wanaendesha elimu ya umma ama civic education wakati wa public participation wasiwe wafanyikazi wa gatuzi la Mombasa, kwamba wawe ni wataalamu, tuseme labda Law Society of Kenya iwe imetumika pale kwa wananchi, tuseme huu ndio mswada ambao umetoka county government ya Mombasa na nyinyi ni wananchi, kulingana na vile imeandikwa, hawa wanasema ni hivi na hivi na hivi na hivi, na kwa mfumo wa sheria katiba ya Kenya nasema hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo wananchi mna maoni gani? Wananchi watoe maoni yao, yachukuliwe, kisha wafanyikazi ama gatuzi la Mombasa liletwe na wananchi waletwe, kisha huyu ambaye atakuwa anafanya uchakachuzi aweze kuelezea kwamba hapa gatuzi la Mombasa halijaenda sawa, hapa wananchi wako sawa. Unaona kuna haja kama hiyo, hata kama si Law Society of Kenya, pengine tuseme shirika lote kama Kenya Human Rights Commission ama kwa Africa, waseme wao ndio sasa watamoderate ule mswada kwa wananchi, hata kama maafisa wa gatuzi wako, lakini wakae pembeni wasikilize vile uchakachuzi unaendelea. Uhaja upo, manake currently tayari tunaona kuna gap because wenye wamekuwa wakifanya imekuwa affected na mambo mengi yenye sisi tunaona ile information haijatufikia sisi kama wananchi. Utaruhusu nisome mambo, naona mambo yanazidi kuja. Pamba Juma anatufuatilia, anasema ni njia gani haswa tunafaa tufanye ili maoni yetu katika vikao vya public participation vifanywe ipasavyo? Mara nyingi tunashuhudia ni kama rubber stamp tu. Haya, ya pili hiyo Irene na Mulo bado mnarudi, anasema sustainable civic education is key in building the capacity of citizens to engage meaningfully in budget making process. Civic education. Naam. Civic, nikiregea kwa swali lenye nilikuwa umeuliza, kwa kuna uhaja sana wa who are conducting the civic education wasikuwe ni part of the county, na hata kama itakuwa ni part of the county, there is need kwa hawa watu independent ama kama mashirika independent ya kuwa yanatumika kufanya his civic education without kuwa any interference from the county. People wanafaa kuwa wao independently, ndio hata wanyanya wakuwe wanajua, kwa sababu ukiangalia wakati wa campaigns tumesema information goes everywhere, but during public participation information does not go, haiendi kabisa. Na not just for civic education but pia hizi oversight boards zikuwe ziwe ambazo si za serikali na zikuwe zinapatiwa ile data, because
Kwa mfano kwa cha Africa wakifanya follow up zao za mambo na audit reports, kupata ile data from the county it becomes hard. Hata ukiangalia kwa website the data is not there, it becomes hard mimi kwenda kuelezea mnyanya pale nyumbani kama sina data. Huwezi fanya advocacy bila data, huwezi elezea hizi mambo ya budget bila data. Data ndio kila kitu na and since the county executive they in charge in implementation, they should make that data open kwa wananchi. Sisi kama wananchi tunafaa kupatiwa ile data ndio tuweze kufanya oversight on our side. Hata kama they are not in a position to fund hizi nani individuals, if the government cannot fund people like organizations, the NGOs to implement such, to do the oversight, wanafaa kuwapatia that information for them to do the oversight and allow them to make this public to the wananchi, to say yes serikali imekataa kutoa the implementation report, but again this is what the implementation is as per now, because they have not been doing so. Ukiangalia hata kwa in our website ya Mombasa County, there is no consistency in upload of this implementation report ama any other report. So these are the guards ambao kukikuwa na some independent organization na zipatiwe that freedom bila kuona kwa like against the government, unaona. Because once this organization ama NGOs zimejitolea kufanya these things the government inaona it's like it's opposing the government, but this is not actually opposing the government ama going against the government. We actually need to know how our shilling inatumika. We actually need to know how budget is being implemented, not just for attend public participation. We don't know our views zimechukuliwa, we were not getting the implementation reports. This is actually things that zinafanya mtu kama mimi ama like Pamba Juma as I said, it becomes hard for him next time kwenda kwa public participation if the previous one has no feedback of the previous one. So the government should allow this data equally accessible for the NGOs for the individual level, and allow us to do audit at personal level, allow us to make these things public. No. So Education Africa, if they do their audit iweka public, inaonekana it's like they are against this and this ama this, you see. No. Yeah, so these are the things that kunafaa kuwa na ile freedom. Kwa hivyo jambo ambalo tunakubaliana kwamba pawe na an independent body ambayo inafanya ile civic education for public participation, na document itoke mapema a week or two kabla ya ile public participation ya ile document. Na Victor bado anazidi hapa, tunazidi kupata maoni tu zaidi. Anasema an open and transparent budget process fosters trust in society, kwamba kutakuwa na uaminifu katika jamii, that people's views and interests are respected, kwamba yale maoni pamoja na mapendekezo ya wananchi yanaheshimika. Kumbuka wakati wa kura viongozi huwa wanataka sana ile radhi ya wananchi. Sasa iwapo wamekupa ridhaa ya kuongoza alafu tena ionekane hamna imani, kwamba hawaamini serikali hii, basi huwa mambo ambayo yanatokea si mazuri. And that public funds are well utilized. Wanataka tu ukweli na imani na waweze kuamini kwamba zile pesa za umma zinatumika kwa malengo ambayo ni sawa. Mwingine anasema transparent and inclusive budgeting supports better fiscal outcomes and more responsive, impartial and equitable public policies, kwamba mambo haya yakifanywa kwa uwazi na yanajumuisha watu wote na wewe jumuishi, yanaleta hali ya uwazi na kunakuwa na matokeo mazuri na athari zake zinaonekana kwenye sera ambazo zipo zinazokubalika. Hani maoni tu ya wananchi ambayo yanazidi kumiminika kwa kasi katika mtandao wetu hapa wa Facebook. Kumbuka tu tunakujia mbashara kutoka kwa cha Africa, kituo ambacho kinawajenga nguvu vijana kuhusiana na masuala ya kuweza kumudu pengine maisha na kukuza vipaji vyao na kuwalea kuwa viongozi wa siku za kesho. Kumbuka naye mgeni wetu Serulo Masha ambaye ni mtaalamu katika masuala haya ya uhasibu na vile vile anatusaidia kuchakachua utaratibu wote wa serikali katika kuweza kuandaa makadirio yake ama kuweza kuunda budget. Wewe hapo ulipo ndugu mtazamaji, je, unaridhika kwamba utaratibu wa kuandaa bajeti ulikidhi mahitaji ya katiba ya Kenya mwaka 2010, na iwapo hayakukidhi unataka nini ifanyike? Na je, unapokea huduma zilizo sawa kwa mujibu
wa katiba, je, unaridhika na kiwango cha huduma ambazo unapokea na ushuru ambao unalipa vikilinganishwa, je, vinawiana? Haya ndio mambo ambayo tunayaweka paruanja katika mdahalo huu wa leo hapa katika Kwacha Afrika, na tunakujia mubashara tukiwa naye mgeni wetu siku ya leo, mchakachuzi wa masuala haya Sirulo Masha, ambaye anatujuza tu na anatupa tija na tijara katika mdahalo ambao tuko nao. Kumbuka tulikuuliza iwapo huduma ambazo unapokea, je, uwekezaji umeathirika vipi kulingana na kutokuwepo na uwazi katika utaratibu mzima kwenye mtandao. Unajua matumizi ya pesa katika gatuzi la Mombasa ni jambo ambalo unalifahamu ama ulijui, na kama ulifahamu, wewe maoni yako ni yapi? Unapendekeza nini iweze kutokea? Haya ndio mambo ambayo tunakuletea kutoka Kwacha Afrika hapa katika mkao huu ama mahojiano haya yanayokujia njia ya mbashara tukiwa naye Sirulo Masha. Labda kufunga tu, Sirulo Masha, unaweza kuzungumza vipi wosia wako ambao unaweza kuwapatia wananchi kwanza, alafu utaiambia serikali ya gatuzi la Mombasa nini? Ningependa kusema kuwa the public ama mwananchi has power and our power kama venye imekuwa indicated kwa our constitution, so it's our right to have access to this budget document information, and also it's our right for our views ama our comments zikuwe considered in the budget. So we have to come together as members of the public process. That is, during public participation, sisi kama wananchi tunafaa kujitokeza, and again not just kujitokeza, but then we stand at one voice, but to realize most of the times wanaend because again they know there's hakuna pesa inapeanwa pale ama there's no any incentives that is given to the public. Sasa mimi nitaacha kuzangu zangu ama nitaacha kukaranga kwa public participation, but haya ni maswala ambayo yana to affect in one way or the other, because in the long run tutakosa madawa, in the long run tutakuwa na machafu ama taka kwa soko, and these are things that tunaweza kuziavoid during attending this public participation, na pia tukiweka pressure to the government. It's through our pressure and the power inaweza leta change, but to realize there is no that pressure. We have not exerted any pressure to the county executive ama any follow-ups to the county executive. That's why unaona most of his budget process imekuwa na some gaps sana. But then if we can come together, we tujiunge, the public ijiunge na the CSOs, ijiunge na the NGOs pia, it will be we will stand in a good position to influence his budget process and the budget documents as well, because we know previously hata public participation zilikuwa zinafanyika, it was very minimal sana, but through this consistent follow up zimekuwa zikifanyika na CSOs wakipush, imetokea mpaka say there is an improvement in fact in public participation inaletwa at what level, and plus to our county. So let's continue push and tuweke that pressure to our county government, so that we may ensure in the long run tutakuwa na economic stability, and in the long run we'll be in a position kuweka county ya Mombasa at a good position ya service delivery. Then to the county government, they are there because of us, they are there because of sisi kama wananchi. So what they need to do is basically to follow what is stipulated in the constitution and in the PFM Act, wakati wa ile budget, to make the budget documents available, kuleta feedback to common mwananchi kwa mnyanya. This is what they're supposed to be doing, and wacha wakitengeneza ile budget, they need to allocate some funds for vitu kama hizi, because it's actually utaenda kuimplement kitu yenye mimi mwananchi wa kawaida mwenyewe, it does not be pleasant to me. That project haitakuwa of any significant kwangu. So the county government inafaa kuwa ina take into consideration sana hizi views za wananchi, because hizi ndo needs zenye sisi kama wananchi tunapitia, and this budget is meant na imetengenezwa because of mwananchi. So when you want to unataka kutengeneza ile budget, make sure you capture what yule mwananchi anataka. Naam, nafikiri ni mambo mazuri ambayo yanakujia ndugu mtazamaji, popote pale pawapo ulipo, tunakuletea mambo haya mbashara, na tunasema kwamba utupe maoni yako kuhusiana na swala hili ambalo tunalizungumzia kwa hivi sasa, kuhusiana na
masuala haya ya uundwaji wa katiba katika Jamhuri ya Kenya. Je, wewe popote pale pawapo ulipo unaona kwamba umeweza kuhusika na jinsi mambo yalivyo kuhusiana na utaratibu ambao ulifuatiliwa na serikali ya gatuzi la Mombasa? Haya ndio mambo ambayo tunazidi kuyachakachua tu, na tunakuja moja kwa moja tukitoka hapa Kwacha Afrika, na kumbuka tunakujia mbashara. Ndugu mtazamaji, na wewe una fursa ya kuweza kutuma maoni ya yale ambayo unafikiria ni mambo ambayo yanatakiwa kuangaziwa zaidi, hususan na serikali ya gatuzi la Mombasa kuhusiana na ushuru ambao wananchi wanatoa pamoja na huduma ambazo wanategemea. Je, ukusanyaji wa taka, wewe unaridhika kwamba serikali ya gatuzi la Mombasa inafanya kila hali kuhakikisha kwamba huduma za kimazingira ziko sawa maeneo ambayo unaishi? Labda Masha, utazungumzia vipi swala la ile garbage collection? Garbage collection it's one of the ni swala ambalo pia linafaa kutiliwa mkazo, because as much as we talk about kufanya nchi yetu ikuwe environmental friendly for investment, for investors to come or for development, sanitation is one, ni kitu inafaa kutiliwa mkazo, and this garbage collection inafaa kuwa prioritized pia to make Mombasa ikuwe clean. Exactly. So these are things that the county has to look into it, so it will be effective for the growth of our economy as a county. Naam. Basi nafikiri mambo yanazidi kwa hivyo, na tunawashukuru wote walioweza kuchangia kwenye mtandao wetu. Maoni yenu tunayathamini sana, na vile itaweza kusaidia kuweza kuja na mfumo ambao Kwacha Afrika pamoja na mashirika mengineyo ataweza kuweka ili kuweza kuhakikisha kwamba mwananchi amepata kila taarifa kuhusiana na mambo ya uundwaji wa makadirio, yani budget making process. Na tunakushukuru kwa wingi wa shukrani kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi kufikia sasa. Asante sana Bwana Serulo Masha, kweli wewe ni mchanganuzi na umeweza kuchakachua mambo vizuri sana, na tutakuhitaji wakati mwingine. Tutamuita pengine waziri wa masuala ya fedha katika gatuzi la Mombasa tuweze kuwa naye kwenye kikao hiki aweze kufafanua tu mbinu ambazo wameweka kuhakikisha kwamba mwananchi wa gatuzi la Mombasa anapata haki yake, na vile vile anafuata utaratibu ama anapata utaratibu wa kuhusishwa kikamilifu katika kutengeneza bajeti hii ya kunradhi ya gatuzi la Mombasa. Mimi nimekuwa wako Joseph Nyawara ambaye nimekuwa nikiendesha kipindi hiki kwa siku ya leo hapa katika kituo hiki cha Kwacha Afrika, na shukrani sana za dhati Kwacha Afrika kuweza kuweka mdahalo huu ili kuwapa wananchi nafasi ya kuweza kufuatilia na kutoa maoni yao kuhusiana na kuridhika ama kutoridhika kwao kuhusiana na ule mwanya uliopo katika utekelezaji wa bajeti katika gatuzi hili la Mombasa. Asante sana, tukutane wakati mwingine tutakapokuwa na waziri wa fedha kama atakubali kuja kwenye mdahalo kama huu. Shukrani.